Okay, so paano pag-setup? Very simple lang po. Punta muna kayo sa servepage.com. Go to online website. And then, copy nyo yung link. And then, once you have the link, punta kayo sa Bootcake. Login nyo po using your Facebook account. And then, once you have your Facebook account, all of your pages will be dito nakalagay sa inactive. So, kailangan nyo po siyang i-activate. Okay, pag activate, click nyo lang po yan para i-activate. Okay, and then active, yan, ganun lang po. Then, sample dito sa akin yung demo kitchen ko. Okay, dito sa under automation, click nyo po yan, you have the default reply. So, ganyan pa po yan siya. It's a bakante pa yan, so type natin, thank you for your message, please click the button below. Yan, you can add a button. Sabihin na natin yung title, see menu, and then open website, then paste nyo lang yung URL nyo dyan, then click save. Yan, ganun lang po siya. So, okay, then after that, click nyo lang yung update, then save. Okay, so don't forget na kailangan po naka-default po siya, hindi po siya naka-under AI. Okay, so default reply, tapos kailangan po naka-activate siya, activate, tapos kailangan naka-unlimited. Huwag mag once per every 3 hours, kailangan naka-unlimited po siya. Save, para every time may mag-message, automatic lalabas itong thank you for your message, please click the button below to order. Alright, so ganun lang po siya ka-simple pag setup. And then after that, activated na po yan. Check natin sa page. Message natin. And then, natin hello. Thank you for your message. Please click the button below. See menu. Lalabas na po yung online ordering system niya. Alright? Just follow niyo lang po yung steps, and then para ma-auto-reply po siya. Ma-activate po natin yung instant reply ng Bootcake. Alright? Thank you.